லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா இருங்க செக் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம உள்ள போயிடலாம். ஓகே கைஸ், லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்கே. ஏன் நம்ம வாய்ஸை விட கேம் சவுண்ட் அதிகமாக இருக்குது. கேம் சவுண்டு கம் பண்ணுவோமா? ஓகே ஓகே, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. சவுண்டு ஃபுல்லாக கம் பண்ணிட்டேன். கேமோட சவுண்டு கொஞ்சம் கம் பண்ணிட்டேன். ஓகே, இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. சவுண்டு ஃபுல்லாக கம் பண்ணிட்டேன். கேமோட சவுண்டு கொஞ்சம் கம் பண்ணிட்டேன். ஓகே, ஐ திங்க் இட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கலாமோ? கொஞ்சம் ஏற்றிப்போம். தட்ஸ் ஓகே. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இன்னைக்கு ஈவினிங் தான் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியோட பார்ட் 4 போட்டிருந்தோம். நைட்டே பார்ட் 5 போட்டு அட்லீஸ்ட் இந்த கேமோட பாதி லெவலுக்காவது வரணும். இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே வர முடியுதா? நம்ம என்ன சொல்கிறீங்க? ஹாரஸ் பண்ண வச்சுருக்கீங்களா? கேமில் இருக்கிற கணக்கு தான் எடுத்துக்கணும். இது நான் விட்டுட்டு போனாலும் கணக்கு எடுத்துக்கணும்னு நினச்சேன். தப்பாங்களா? சரி, முதல்ல இருக்க போர்ஷன்ஸ் ரெடி பண்ணுவோம். ஒரு சின்ன டாஸ்க் இருக்குது. அந்த டாஸ்க் இந்த சென்ஸ் அசைன்மெண்ட், நமக்கு கொடுத்த அசைன்மெண்ட்டுக்கு அதை முடிச்சுட்டு மெயின் மிஷின் போயிடலாமா, இல்லாட்டி மெயின் மிஷினை முடிச்சுட்டு இதெல்லாம் பார்த்துக்கலாமான்னு யோசிக்கிறேன். எந்த மெயின் மிஷினுக்கு போயிட்டு நான் அசைன்மெண்ட் அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஃப்ளிப் அண்ட் ஒரு புது மெத்தட் ஆஃப் ஒரு நியூ ஸ்பெல் கிடைக்கும். அது இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். எனிமீஸ் எல்லாம் வந்தாங்கன்னா அவங்கள கொஞ்சம் இது பண்ணுறதுக்கு, டிஃபீட் பண்ண. ஸோ அதுக்காக தான் யோசிக்கிறேன். இருந்தாலும் அவ்வளோ நேரம்லாம் நம்மளால் வெயிட் பண்ணுவேன். ஸோ நம்ம மெயின் மிஷினுக்கே போக ஆரம்பிச்சிடலாம். இதை நம்ம அப்புறமா செக் பண்ணி என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஆமாம், மெயின் மிஷின் எங்கே இருக்குது? கிளாஸ் இது கிடையாது. இதுதான். ஓகே, இங்கே ட்ராவல் ஆகிடலாம். ஓகே, ட்ராவல் ஆகி வந்தாச்சு. 1 minute guys.
ஓகே சாரி, ஒரு சின்ன ஃபோன் கால் வந்துச்சு, அட்டன் பண்ணிட்டு. ஓகே, நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோமா? அட்லீஸ்ட் இந்த கேமோட பாதி இதுக்காவது வரணும்டா நைட்டுக்குள்ளே. என்னடா கது தாண்டுக்குது? ஓ, நான் தான் ஓப்பன் பண்ணா. ஓகே. சார் நீங்கள் தானா? அது இருந்தாலும் என் சவுண்டு கொஞ்சமாச்சும் அதிகமாக இருக்கணும். ஓகே நினைக்கிறேன். ஓகே. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, Mr. Moon. my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. அதுக்கு நைட் வரைக்கும் அங்கேயே இருக்கும். அடா அப்பாவீங்களா? ஆமாடா. We are fortunate to... Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Okay. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Demiguise. Yes. Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd happy to help. I don't want to get in trouble. What's in it for me? இது நல்லா இருக்கே. இதனால நமக்கு என்ன? அதானே. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's out. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh.
I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Hospital wing. Oh, and thank you. Spell சொல்லி குடுறா. XX box triangle OX. ஈஸியாக இருக்கே. ஆமாம், எது இப்போ அன்லாக் பண்ணது? எது அன்லாக் பண்ணோம்? இதெல்லாம் இருந்தது. ஓ ஓ கிட்ட போய் அன்லாக்னாலே ஆகிடுமாவா? தானே பார்த்தேன். இது என்ன கணக்கு இது? ஆட்டோ ஸ்டால் போ. எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னு தெரில. You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a castle after all. Okay. Hello, Hamora. Revelio. குண்டான்ல இருந்து ரெயின்போ வருது. இந்த ரூம்ல இல்லையா? ஓகே. அப்படியே போகிற வழியில் தானே இது எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். என்ன இப்போ போடு எதுனா டோக்கனா? Poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddle cape flappers that can scarcely tell the difference between Arcanite and
This must be the prefect's bathroom. Loyalists are preparing for a rebellion. Perhaps Ranrock and Hyssop wouldn't be so combative if the ministry would allow them to have... வந்ததும் தெரியக்கூடாது, போனதும் தெரியக்கூடாது. அப்படியே நைஸா பயணம். Holy shit. தப்பான மந்திரம் போட்டேன். அதான் புது செக் மார்க் போடு. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. ஐயோ, Terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff? Not அவங்களுக்கு டவுட் வராதுடா, Ravenclaw? வராது. எங்க போச்சு அந்த பேஜ்? ஏய், சாரி, தப்பான மேஜிக் போட்டுருக்கு. எங்கடா பேப்பர்? Perhaps not. Anyway. Encompasses the whole of the human condition. அப்படியே எனக்கு How's that? Well, all of the teamwork and flying about. டங்கொத்தா. படிக்கட்டில் ஒன்று இறங்குது. போயிட்டானா? போய்த்தலடா. Revelio. போயிட்டான். ஆளு வரானே. எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது? அப்படி போடா. வைக்கிற கலப்படா. Revelio. இதெல்லாம் வந்துட்டோம். இங்கேயே ஒரு டோர். இந்த டோர் நம்ம கவனிக்கவே இல்லை. Alohomora. Revelio. இந்த ரூம்ல எதுவும் பெருசா இல்லை. வேற ஏதாவது விட்டனா? இல்லை. வந்துட்டேன் சார். Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. சாரி. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor.
If I have the time, but I make no promise. It's definitely intriguing. இந்த லாக் ஓப்பனிங் I'd like to help டெக்னிக் you நமக்கு solve நிறையவே this தேவை. mystery. ஏன்னா மேப் ஃபுல்லாக You, பார்த்துட்டு my முடிதா friend, are லாக் a ஏதா இருக்குது. gentle ஸோ அதெல்லாம் person திறக்க எதுவும் ஹெல்ப் and தேவையில்ல a நமக்கு. scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. அப்போல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது. How many statues are there? What will I get you for? ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை இருக்குன்னு How many கேட்போம். statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. டசன்ஸா? Seems they're everywhere I look. குய்யால. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning. சரி, இதெல்லாம் கொடுத்தா எனக்கு என்ன You mentioned கிடைக்கும்? offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. ரைட். Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. ஓகே, கொஸ்ட் கம்ப்ளீட்டு. அதெல்லாம் ஒரு புது ஸ்பெல்லையும் கிடச்சிச்சு. லெவல் அப்பு. Revelio. Revelio. நைனா இல்லை உன்கிட்ட நான் வச்சுக்கிறோண்ணா. இரு, கொஸ்டில் பார்க்குறேன் உன் ஆட் ஆகிடுச்சான்ட்டு. ஆட் ஆகிடுச்சு. 9 கொடுத்தா ஆல்ஹோமோரா 2 சொல்லி தருவான், அப்புறம் 3 சொல்லி தருவான். கீஸ் இன்னும் 2 கீ தாங்க. 16க்கு 14 எடுத்துட்டோம். இன்னும் 2 இந்த ஒரு இது எடுத்துட்டா இந்த மிஷின் முடிஞ்சிடும். இது ஆமாம், இது பண்ண சொன்னாங்களே. பீஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ ஓகே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம்? மெயின் மிஷினே பண்ணலாம். ஓகேவா? இதை ட்ராக் பண்ண ஹாக்ஸ் மீட்டில் இருக்காது. ஓகே, ட்ராவல் இப்படி போய் இப்படி வந்துடலாம் சார். அந்த மாதிரி டக்குன்னு லோட் ஆகிடும். PS5 ஸ்லிம் வெர்ஷன். மிஷின் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருங்க கைஸ், 1 மினிட்டில் ஒரு 10 மினிட்ஸ் இருங்க, வந்துடுறேன். லைவை பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறேன்.
சாரி கைஸ், நினச்சதை ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. சாரி ஃபார் தி இன்கன்வீனியன்ஸ். ரொம்ப அவசரமாக வந்ததுனால சாரி. Yeah, no, it's perfect. Taking down that troll in the village circle. Hello there, nice to see you. என் பேர் எனக்கு இந்த கேரக்டரை இவன் சொல்கிறதா இல்லை இவன் சொல்கிறதா, அவன் சொல்கிறதா இல்லை அவன்னு சொல்லவா, இல்லை ஷீன்னு சொல்லவா இல்லை ஹீன்னு சொல்லவா, குரலை கேட்டால் ஹீ மாதிரி இருக்குது ஆனால் பார்க்க ஷீ மாதிரி இருக்கா. பேரும் பாருங்களேன், சிரோனான்றது பொண்ணு பேர், ராயன்றது பையன் பேர். எனக்கு புரியல. சரி, ராயன்றது அவங்க அப்பா பேரை கூட இருக்கட்டும். இப்போ வாய்ஸ் அவ பேசுவாங்க, கேளுங்களேன். Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. கேட்டிங்களா? Then I was happy to help. கேட்டிங்களா? Those two are nothing but trouble. கேட்க Glad எப்படி you and இருக்கு? your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. I'm glad to hear that. How can you trust a goblin? இல்லை எல்லா goblin கேட்டவங்க கிடையாது. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you. What have you heard about Ranrock and Rookwood? Are you worried about Rookwood? Thank you. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. சரிக்கா. எங்கடா வழி போகுது? ஓ, இங்கே வழி போகுதா? Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. இதை ஓப்பன் பண்ண 3 தேவை. இது ஓப்பன் பண்ண ரைட்ரா What it takes to keep a clean house is 2. staggering. Welcome to the Hog's Head. இதுதானே கோப்ளின் லார்ட். Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am. And I need to know what he and his loyalists are up to, so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me. Perhaps I misjudged you. Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. I'll retrieve the relic. This sounds like a trap. Trap மாதிரி எனக்கு தெரியல.
வேணா relic என்ன எடுத்துட்டு வரேன். Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. The door இருக்கா? What do we have here? A demiguise. Okay, pin பக்கம் door இல்ல. Front door தான். Okay, now what? Broomstick எடுக்க முடியாதா? வேற வழி இல்லை. I'm ready. Good. There's no time to lose. Loudcock. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. சீக்கிரமாக தான் நடாண்டா. ஓ நான் ஒன்றா நீ ஓடுவியா? என்ன சொல்லிட்டு நடா மூணு ஸ்டோன் இருக்கு. வா என்ன பெரிய இதுவா இங்க வாடி. அங்கடா வாடா. தம்பி வேகமா போப்பா. அத்தனோண்டு கால் வச்சு என்ன தோல் ஏறிக்கப்பா. நான் ஓடுறேன். And there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? Questions? Why is this helmet valuable? Do you know why Ranrock working with Rookwood? What might I encounter in the tomb? Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtgott is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate,
but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Okay. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. நம்ம பார்க்கறது இதுவா வாடா Revelio. ஓகே உள்ள நிறைய வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Okay, we need a butterfly to open this. And the butterfly is here. So, நமக்கு தேவை வெளிச்சம். வெளிச்சம்னா butterfly அதை ஃபாலோ பண்ணும். அதை கூப்பிட்டு வந்து இங்கே விட்டு ஆஃப் பண்ணி இப்போ டோர் ஓப்பன் பண்ணுவோம். கிட்ட தான் போகுது. Thank you. அந்த சந்தில் என்ன இருக்கு நான் பார்க்கல, பார்த்துட்டு வரேன். காயின். This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. ஓ இன்னும் 2 தேவைப்படுதா? உடஞ்சிருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரிப்பேரோ இல்லையா? ஓகே மை ஃபால்ட். Lumos. இரண்டாவது பட்டர்ஃப்ளை, மூன்றாவது பட்டர்ஃப்ளை. Revelio. இப்போ சுத்த விடுவான் பாரு, டர் விடுவான் பாரு. இங்கே Lumos. நம்ம தான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம். அது ஈஸியாக தான் இருக்குது, நம்ம தான் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறோம். I have a feeling I'm not alone here. யார்ப்பா நீங்க? ஜாம்பிஸ் மாதிரி இருக்கீங்க. These inferior, horrible. Revelio. ஓகே இங்கே ப்ரெஷர் எதுவும் இல்லையா? ஏன் Revelio. Lumos. ஏய் எத்தனை டோர்ரா? Revelio. ஓகே எனக்கு இப்போ லிஃப்ட் பண்ணதான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தேவை. நான் அதை தூக்கி இங்கே வச்சு அது மேலே வச்சு அது மேலே ஜம்ப் பண்ணணும். ஸோ மூவ் பண்ணுற மாதிரி நீ ஆப்ஜெக்ட். Revelio. I'm just a
Okay, we need something to move, but move பண்ற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சதும் கிடைக்கலையே. ஆமா, மூவ் பண்றதுக்கு இது தானே? ஆமா, மூவ் பண்ண என்ன இருக்கு? Revelio. அந்த பக்கம் வரதுக்கு If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Could be rotated. இந்த சைடு கிடையாது. எதை ரொட்டேட் பண்ணுவான்? ஒருவேளை அந்த இதை ரொட்டேட் பண்ணுமோ? No. தப்பு. Revelio. இதெல்லாம் ரொட்டேட் பண்ணுவா? என்ன மேஜிக் போட்டாலும் ஒர்க் ஆகாது. Revelio. எனக்கு மூவ் This பண்ற has a மாதிரி mark on it. Same as the door. அது தெரியுதுடா இருமா. ஓ, நான் எது சொல்றேன்? Lumos. கிட்ட போனோமே. ஓகே, எனக்கு இப்போ புரிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் அப்படி பண்ண முடியுமா தெரியலையே. ட்ரை பண்ணுறேன். Lumos. Accio. Lumos. Revelio. இல்லையே, என்னமோ தப்பு பண்ணுறேன். என்ன தப்பு பண்ணேன்னு தெரில. Lumos. Revelio. வேறு வழியும் இல்லையே. மேலே ஒரு ஓடுது. I see. This is supposed to spin. Okay, wait a minute. But how? இங்கே வா. இங்கே கொஞ்சம் உட்காரு. சாரி, தப்பான இது அடி போடு. Lumos. இப்போ அடிச்சாலும் போ. எப்படி எப்படா கிரெயின் வேணும்டா, கிரெயின். Revelio. இல்லையே, இது கொஞ்சம் வேற மாதிரி இல்லை இருக்கு. Get that platform closer. But how? Huh? ஸ்கெலட்டன்ஸ் வச்சு என்னடா பண்ணுவீங்க?
Perhaps Accio would help. Accio! Wingardium Leviosa! What? Revelio! Okay. Unidentified neck item. அதான் பச்சை நெக் ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் ஐடென்டிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கு. எங்க இருக்கு ஸ்கெலட்டன்? Revelio! Shit. Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! போடா. Revelio! What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Revelio! Depulso! வேற வழி இல்லை. இதை எடுத்துட்டு போ. Revelio! Wingardium Leviosa! Oh! Oh! Revelio! Wingardium Leviosa! தம்பி இருங்கப்பா. மண்டல இது எடுத்து போ. இருங்க அப்படியே கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சான்னு பார்த்துக்கிறேன். ஏன்னா அந்த அசைன்மெண்ட் ஒன்று இருந்தது, சைமல்டேனியஸ்லி முடிச்சிருச்சு. க்ரோன் ஹார்வெஸ்ட் மட்டும் தான் பண்ணல, அது நம்ம இந்த மிஷின் முடிச்சோன்னா போய் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே, எனக்கு புரியல இன்ஃபீரியஸ்னால் என்னது?
Confringo. Basic. சண்டை போகிறது வேஸ்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் தெரிஞ்சு. இங்கே 1 year தான்டா இருக்குதுங்க. Summon 2 enemies simultaneously. Defeat. என்னடா சொல்ற? முடிஞ்சதே இல்லடா. Wingardium Leviosa. Lumos. ஏய் இன்னும் ஏற முடியல. Lumos. This looks even more complex. டோர் எங்க இருக்கு? இல்லையே அப்புறம் எதுக்கு இது? Lumos. இல்லையே நான் என்னமோ தப்பு பண்ணுறேன். என்ன தப்பு பண்ணுறேன்னு தெரில. இங்கேயும் ஒரு பட்டர்ஃப்ளை இருக்குது. Revelio. Wingardium Leviosa. என்ன காணோம்? Revelio. அடங்கப்பா காணாம போயிட்டா. இது எனக்கு புரியல. வழி இந்த பக்கம் இருக்கு. ஓகே பட்டர்ஃப்ளைக்கான டோர் அங்கே இருக்கா? ரைட் நான் பட்டர்ஃப்ளை கூட்டு வந்து எப்போ ஷூட் பண்ணுவேன்? Wingardium Leviosa. Lumos. Lumos. எதுவும் ஒன்றும் பண்ணல. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. அதான்டா இவ்வளோ நேரம் பண்ணுங்க. சிக்ஸ் முட்டை. Lumos. ரெண்டு பட்டர்ஃப்ளை வச்சுட்டேன்ல உனக்கு.
வச்சதுக்கப்புறம் என்ன கேட்டுனுக்குற நீ? இங்கே எடுத்து அந்த நான் இங்கேயே விடுறேன். விட்டோன்னே அங்கே ஓடுது. Lumos. Lumos. என்னடா இது பாண்டிய நாட்டுக்கு வந்த சோதனை? புரியலையே. இப்படி ஏற முடியுமா? வாய்ப்பே இல்லை. எதை வச்சு நம்ம ஏறி எடுக்க சொல்கிறோம்? இங்கே ஒரு டப்பா இருக்குது. எங்க ஒரு டப்பா இருக்கா? இந்த சைடு வந்து செக் அவுட்டே பண்ணல. இப்போ இந்த டப்பாவை நான் தாத்தாருன்னு ஈத்தணும் கரெக்டா? Lumos. லூமஸ் இல்லடா, லூசு. இங்கே வா. ஏய் இங்கே வா. Yay! Revelio. What the Ra. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. இருப்பதாக இங்கே வந்த உடனே காணாமல் போயிட்டு எனக்கு புரியலையா? அப்போ நான் என்ன தான் பண்ணோம்? Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. வாங்கடா. Ugh.
Wingardium Leviosa. ஏய் சுத்தாத இங்க வா இங்க வா இங்க வா இங்க வா இங்க வா இங்க வா Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. இதை வச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ட்ரை தான் என்ன சொல்கிறீங்க Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. I need to bring moths to the door. மாத்ஸ்னா என்னதுடா மாத்ஸ்னா இதுதான் மாத்ஸு ஃபஸ்ட்டு டோருக்கே எப்படி போடுறதுன்னு தெரில ஏதோ வழி இருக்க மாதிரி காட்டுது Wingardium Leviosa. Confringo. Please. Revelio. கடுப்பாகுதே Depulso. Confringo. நெருப்பு எரியுதா நெருப்பு எரியுது வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும் Depulso. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. சத்தியமாக தெரில என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு Revelio. ஐயோ ரிப்பேர் வச்சா இருக்கு Reparo. சாரி தப்பான ஸ்பெல் Lumos.
நீங்க இங்கே உட்காருங்க. இல்லையா அப்படின்னா இதுவே தூக்காத, ஸ்பின்னே ஆகாத. கரெக்டு தானே நான் சொல்றது. 2 பட்டர்ஃப்ளை வேணுமா? கரெக்டா? ஆமாம். Lumos. 1. ஓகே. இன்னொன்று வந்து அங்கே இருக்கா, ஒன்று வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த பக்கமும் தேவையில்ல. ஒரு சைடு வச்சோன்னே 2 சைடு வந்துடுச்சு. இப்போ தேவையில்லந்தா புரியல. Lumos. Lumos. Wait a minute. தனித்தனியாக தூக்குமா இல்லை எப்படி இது? எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சுதா? Lumos. புரிஞ்சுதா? Lumos. இது ஒன்றும் ஓகே. மற்றது எப்பட்றா நான் மேலே கூப்பிட்டு வருவேன்? ஓ, கூப்பிட்டு வந்து இங்கே எடுத்து விட்டுருணும். ஓகே ஓகே. பா, இது சீரியஸான மிஷின், செம்ம டஃப்புங்க. Lumos. எங்கடா பட்டர்ஃப்ளை? ஒன்னே ஒன்று 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 அந்த விச்சு மட்டும் என் கையில் கிடைக்கட்டும். இப்போ சத்தாவ சரி, ஒரு இன்சைட் தான் வருவியா? Lumos. நல்லா லெஃப்ட்டுக்கு தான் இருக்கிறேன். ஓகே, நல்லா பின்னாடி வந்து Lumos. அந்த இன்னொரு பட்டர்ஃப்ளை எப்படி எடுத்துகிட்டு வருதுன்னு தெரியலையே. போன வாட்டி எப்படியே தந்தேன், இப்படிதான் தந்தேன். கமான் கிரண், யோசி. Lumos. யோசிடா யோசிடா யோசிடா. Lumos.
இறங்கிட்டு அதுக்குள்ள எகிரி குச்சாலே அது ஓடி போயிடுது திருப்பி அங்கே. எனக்கு இன்னும் ஐடியா இருக்கு. இப்படி ஒரு வழி போகுது. இது என்ன வழி? Revelio. ஜஸ்டா Lumos. Depulso. Revelio. அதுக்கு தோன்ற இடத்துல போய் உட்காருமா இல்லை எப்படின்னு புரியல எனக்கு. உட்கார்ற இந்த பக்கத்துலேயே இருக்குது, இங்கே வந்து உட்காரா, ஏன் அதை விட்டு அங்கே போய் பண்ணுகிறா? அதுவும் தூக்கிறதா? அடங்கத்த இப்போதான் நான் அதை பார்க்குறேன். சை ஃபஸ்ட்டு மிஷின் ரொம்ப நேரம் ஆக்கிடுச்சு இருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மிஷின் அடிச்சாலும் நான் இப்போ தான் பார்க்குறேன் அந்த பில்லர் மூவ் ஆகுது. கடவுளே. Revelio. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead ashwinder. Better show this to Lodgok. யாரப்பா நீ சத்து இருக்கிற? There must be some sort of mechanism for this doorway. இயர் ஸ்லாட்டு ஃபுல்லா வெயிட் பண்ணு. Revelio. Let the scarf. விச்சு ஏதாவது வரும்னு பார்த்தா எதுவுமே வரல. முதல்ல இந்த அத்து விட்டு காவலா போகண்டாங்கப்பா. Return to Lodgok. Hey, அங்கதான் இருக்கியா? சாரிப்பா. Looks rather dark in there. Never stopped me before. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead ashwinder. Damn! They got here first.
We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. An entire camp of Rookwood's thieves. I might need assistance. Unfortunately, we have no time. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. There they are. If you could have moved me. Excellent. Confront. You Cynthia! Protect them. Fight for the lookout. Click. Defenders. The lamb returns to the wolf. Look what you've done. You paid for that. Confringo. What are your thoughts on? Confringo. Hope you're gonna expulse us. Revelio. That's it. This is for Rookwood! Rise and fire! Revelio. Revelio. Not ever. Rookwood's gone mad. Try not to make this too easy for me. That's the best you can do. என்னடா செல்ஃப்ல போலாம் பார்த்துட்டீங்க இதெல்லாம் அசிங்கமா பண்ணாதீங்க. You're going to regret that. You sure about that? என்னடா சிங்குற சாகும்போது Revelio.
Hey, moonstone. Revelio. Revelio. This looks intriguing. இதெல்லாம் சைடு மிஷினு. நான் அப்புறம் தனியாக இருக்கும் பார்த்துக்கிறேன். Mysterious and a bit unsettling. What to do? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done! This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It is stunning. It looks like a helmet. It just looks like a helmet to me. Rather than what it means. To most goblins, this is more than a mere helmet. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Not sorry. Then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Revelio. Okay, 260. Room of requirements. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. Flip and down இப்போ போய் கற்றுக்கலாமா?
Revelio. Leviosa. Revelio. My favorite room in the school is the light. Aloha Mora. Revelio. Second portion. Aloha Mora. ஸ்லாட்டு ஃபுல்லாக இருக்கா? இந்த பிரச்சனை அடிக்கடி வருது. இப்போ எல்லாத்தையும் விற்றுட்டு வர போகிறேன் வர காண்டு. Unidentified. Revelio. கார்லிக் எங்கே இருக்கிறீங்க? அவ்வளோ தூரம்லாம் ஓடி வர முடியாது சார். சாரி சார்ன்ட்டேன் மேம். மலர் மேம். Revelio. இங்கே மேம் காணும். Perhaps a hybrid. Bouncing tentacular. I've finished the activities you assigned me, Professor Garlic. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few parts. Wonderfully done. If you... Greenhouse, just mind the plants, please. Flipendo. You're a natural. Flipendo. Leviosa. Confringo. Flipendo. Leviosa. Confringo.
Revelio. Now, where was I? Oh, yes. The greenhouse won't keep itself in order without a natural move. Lumos. Revelio. Lumos. Confringo. Lumos. Flipendo. Lumos. Revelio. Lumos. தெரியாமல் போயிட்டோம் உள்ள. அதுதான் தெரிஞ்சு போயிருக்க மாட்டேன். இன்னும் கீஸ், இன்னும் ரெண்டு கீஸ் தான். சொல்லுங்க, இன்னும் ரெண்டு கீ தான். Increased damage, okay.
இதை பண்ணி அல்ஹோமா ஓட செகண்ட் இதை கற்றுக்கலாம். ஏய் அவருங்கடி எத்தனை சுத்து தலை சுத்துது. Yes, I told you. You're very clever. Clever? How offensive. Next. Fine, a genius. Happy Possibly. Now? We are fortunate to have a student brave. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues? I actually have some moons for you. Oh, thank you. The fewer of these statues I see, the better. You keep your eye out for others and I'll teach you more about Alahamora. Where should I look for more demiguise statues and moons? All of my usual haunts, which incidentally have now become quite haunting. Here in the castle, in Hogsmeade, and believe it or not, in some of the surrounding hamlets. Oh, my tormentor is nothing if not thorough. Kept me from all my usual engagements for an eternity now. I'll keep an eye out for more demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are to be commended for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Revelio. இப்போ மெயின் மிஷன் போகலாமா இல்லை இந்த ரெண்டு கீயை மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா? இந்த 2 கீ எடுத்துகிட்டு நம்ம மெயின் மிஷன் போயிடுவோமா? என்ன சொல்கிறீங்க? 2 கீ எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஓகே, Hey guys, welcome back to Hogwarts Legacy. In this video, I'm going to show you where...
இதுவும் எடுத்தாச்சு. இதுவும் எடுத்து வச்சு தான் நினைக்கிறேன். ரெண்டேக்கு 14 16க்கு 14 எடுத்துட்டோம். 15 16 ரெண்டேக்கு தான். இதுவும் எடுத்தாச்சு. ஓகே, இது நடக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கே கீ இருக்கணும், பார்க்கலாம். முதல்ல இங்கே எடுக்கலையா நான்? இங்கே தானே போவா? வா. One more to go. Revelio. Just only one more to go.
Okay, south wing. Clock tower courtyard. Yeah, that's right. Aloha Mora. அவ்வளோதாங்க ஃபைனல் கீ எடுக்க போகிறாங்க. குட்டியா வாட்டி 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 last one, the final one. Yeah, successfully taken 16 keys, 16 tokens, I mean. Hey, what are these things like this? What? Don't be silly. It'll wear No, off in a few hours, I think. You think? It didn't before. That other boy was like it for a week. Ah. Aloha Mora. Revelio. What do we have here? A demiguise. Mine now, demiguise. Revelio. Hey boy. Come now, Annabelle. It was a long time ago.
கோஸ்ட் அடிக்க போகுது அவங்க ஹஸ்பண்ட. விடிஞ்சாதான் விடிய விடிய இங்கே உட்காந்து கூட நம்போம். கதவு தரடி குண்டு. What I wouldn't give for a pint of sweet golden mead. Revelio. Boys, That's I it. found all I'm the making 16 good progress with those tokens. Here we go. Last house token. Time to see what's inside. Yoppa. Well, look at that. Thanks goes to the former headmistress, Eupraxia Mole. Revelio. Aloha Mora. Robe தான கச்சது அவுட்ஃபிட்டா? Nice. Window. இனிமேதான் என் அவுட்ஃபிட்டு. இதுக்கேற்ற மாதிரி குத்தாலாம். ஆனால் இதுக்கேற்ற மாதிரி அது இல்லையே. Nice.
pattern turban. The uniform super. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nellie. Actually, I found all of the keys and opened my house chest. Oh, wonderful. What did you find? I found a rather interesting costume. Brilliant. Whew. Well, thank you for solving that mystery for me. I always wondered what those keys would lead to. The last beast class. ஷூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்களா அந்த கிரிஃபிண்டோரோட அந்த சிங்கம் எம்ப்ராய்டரி மட்டும் க்ளோ ஆகுது. நைஸ். ஓகே, லாஸ்ட் மிஷன் முடிக்கிறோம். கிளம்பி நேரம். Revelio. Nauri.
Revelio. இல்லையே. கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போய் ஒரு ஹேர் கட்டிங் மட்டும் வேறு மாதிரி மாற்றிக்கிட்டே வந்துடலாம். I've always said that travel broadens the mind. நிறைய கியர் ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சுல அதெல்லாம் So if வித்துடலாம். your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. I'd say that looks as if it was made for you. You won't be disappointed. That's a Gladrax promise. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by.
I've heard that our dear Clementine drew you into her butterfly nest. You're worrying far too much. Nobody... Come on in, come on in. Don't be shy. இது வைக்கலாம். You take care now, and I shall hope to see you soon. லுக் ஓகே தான் நினைக்கிறேன். Welcome, everyone.
I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Poppy. Sweeting. Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. என்னடா நீசன்ஸ்ன்ட்டு பூனை மாதிரி ஏதோ ஒன்று சுற்றுது. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Yeah, Enough to buy பூனை தான்டா. something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. ஏய் ஸ்லிதரின் கேங்க. Let's go. வராத போயிடு. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson?
It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy still this நல்லா class. இல்ல நம்ம பழைய ஸ்டைல கலர் வேணா மாத்தி அடிச்சுக்கலாம் When beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Okay. Over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking us? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Hey! Horse plus eagle. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Hi. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show Hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Hippogriffs. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing?
I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That sounds suspicious. That hardly sounds incriminating. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Okay. 23. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? எத்தனை வேலு ஹேர் ஸ்டைல் மாற்றிட்டு லைவ் முடிச்சுக்கலாம் ப்ராய்ஸ். ப்ரோஸ் ப்ளஸ் கைஸ் இஸ் ப்ராய்ஸ். எனக்கு இது ஓகே தான், பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வர மாட்டேங்குது.
that are themed. Just trying to practice. Come on in, come on in. Don't be shy. You take care now, and I shall hope to see you soon. Okay guys, நம்மளோட classic look-க்கு வந்தாச்சு. Black outfit and the same as that. Okay, நம்ம சேவ் பண்ணிட்டு அதையும் முடிச்சுக்கலாம். Bye guys, நாளைக்கு சந்திப்போம் பார்ட் 5ஓட. இதான் பார்ட் 5 நினைக்கிறேன். நாளைக்கு பார்ட் 6ல் அப்போ சந்திப்போம். டாடா, குட் பை, குட் நைட்.